suspense. The, the unraveling threads of deception sees the protagonists confronting their complicity, setting the stage for resolution. So, chapter 16 to 20, the meeting with the shadows, sees the protagonist grappling with guilt as they collaborate with Mimi, leading to heightened tension. A pact of shadows delves deeper into their struggle and anticipation of the impending reckoning. The weight of explores the protagonist's moral dilemma, setting the stage for resolution. The weekend arrangement skillfully builds suspense as the protagonist maintains their double life. The dance of deception masterfully portrays the collaboration between Mimi and Anifan, setting the stage for a crippling climax. In summary, these chapters of His Other Woman weave a compelling narrative of love, betrayal, and redemption, drawing readers into the complex lives of its characters. Father, I don't know, but this book, I can't wait to read all the chapters. And the type of words that I use in this book, well, I think authors can help me with that because we are business people. And these are words that some of them is my first time saying them though. But I think you will understand what I've just read. Because I was not supposed to do this. My turn will come later, but then I think I've done enough. Thank you. Encourage her, please. Thank you so much, Muliki, for doing that. And up next, we are set to receive a statement from a mother, one of the most resilient women you know when you're talking about Gambian politics, Gambian administrative, educated mothers that hold people's hand, people like me, people like us that look up to having somebody up there that's just gonna tell us, you can do this. I would have wanted to read her biography, but you all know she might not need that. But I want to say something personal before I call her on stage. Last year in November, I hold an exhibition. It is the Starving Dreamers exhibition, and I happened to knock on all of those all over to invite very important people in the country, and I happened to knock on her door to have her on board to just come to the event and just see what I am doing. And I knocked on her door, and that day I was very emotional. I ended up traveling all of the amazingly well out there, and for a token for it for so many ways. But you know, cars is very important, right, for everybody. So at some point, I'm having a blank envelope here. Please don't see me because I am not gonna share. My blank envelope just make it on my hand, and I am so proud. I'm not gonna announce the price. The money, I'm gonna keep it so people don't think I am rich, but I'm gonna keep it out. So let's invite the one and only, the resilient Lord Mayor of Banjul, Rohim Malik Lo, the boo. Let's hype her, please. Let's hype her. yaay jàmbur de tàccul leen ma kii waay tàccul leen ma jigéen bi jigéen ju mën góor la. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I greet you all. It is a pleasure for me to be part of this event, an honor for me to be considered the mother of the day for this book launch. I am particularly happy that the book, as I am reliably informed, is about the empowerment of women, emphasizing the power of solidarity among women, particularly those navigating polygamous marriages. This novel, I presume, may make interesting reading to see how the dynamic Fatou Camara Jr. has tried to contrast women's empowerment, solidarity, and polygamous marriage, knowing very well that in our everyday living, women struggle to be in solidarity, especially when they are in polygamous marriage.
I wish to sincerely thank you, Fatu, for associating me to this event, as women's empowerment is one of the issues I address in Africa through Rafaela Africa, where I am the president. Ladies and gentlemen, as you well know, women's empowerment is also my priority in Banjul, the capital city of the Gambia, where I sit as a mayor, and indeed the Gambia in general, where I head the Rafaela, the Gambia National Chapter, where we all understand that women encounter in terms of discrimination in our societies and communities. There is no gender equality. There is no equal pay for the same job done. Women implement a lot of unpaid labor, especially in the households, yet they are taken for granted. The Sustainable Development Goals, goal number 5, made mention of the achievements of gender equality and the empowerment of all women and girls. We must achieve this. Don't ask me how. We just have to make it happen. And yes, we can do it. This is an international instrument, and I am particularly excited that people understand and are trying in their own ways to leave no one behind in order that we achieve the Africa we want. Fatu has done it her own way, and I think we're listening to her speaking to us through her novel. Thank you very much, my dearest Fatu, for this wonderful contribution to the call for women's empowerment. Distinguished invitees, in a few days from now, I will be in New York to attend the conference on the Commission for the Status of Women, CSW. Women's empowerment will be one of the issues that will be discussed at the conference, and I will be happy to share the various ways that people are trying to pass over the message. Furthermore, in about a week from now, we will be celebrating the International Women's Day. The campaign theme for 2024 is Inspired Inclusion. The campaign materials recommended areas for action to improve inclusion, such as forging women's economic empowerment. It is imperative to recruit, retain, and develop female talent. When we inspire others to understand and value women's inclusions, we forge a better world. And when women themselves are inspired to be included, there's a sense of belonging, relevance, and empowerment. Collectively, let's forge a more inclusive world for women in solidarity to seek common solutions to the issues. In conclusion, ladies and gentlemen, I wish to congratulate the author for taking this giant step, authoring such a book, covering issues that are current in the world today and need urgent actions to address, especially here in Africa. I encourage everyone to not only read the book, but also become an active contributor to the phenomenon of women's empowerment wherever you find yourself. On this note, I once again say thank you, Fatu, for the honor. I am indeed grateful. Jërëjëf polygamous nak duma si dee bëgg a wax lu bari parce que man seeti jaaranka la seet la moo tax dama bias when it comes to polygamous. Waaye polygamy wax dëgg sa yàlla suñ aada moo ko laajte suñ diine moo ko laajte mun nañ koo génnee waaye ñun itamit ñun jigéen ñi dañ ci war di dem ak xel. Man nag seet la xariti jëkkëram la
lu ma neex na ko waaye nag dama dee góorgóorlu lu ma mun pour wan ko ne ko suma mag ji nga xam ne moom laa fa fekk macha allah ma góorgóorlu rek topp ci gannaawam suma jëkkër nag su ma taxawee di fi wax waxam fii la ñoo fanaan benn la ci góori Gambie baax na am na maanaa am na fulla bugg na jabaram te bugg na jigéeni Gambie yépp parce que xam na ne jabaram doxut si dara lu dul loo xam ne mooy empower jigéen ñi waaye kon jigéen ñi yéen tamit comme li ma wax weer bii nga xam ne moom lañ nekk suñ weer la weeri jigéen ñi la moo tax tey ma gis suma doom ji sol popul ma kontaan si torop parce que ku nekk xam na ne suñ asobi bi suñu uniforme bi si weeri maaj bi popul la pour ñu ko xamul ma wax leen ko kon dafa mel ni weer bi GDC la ñëwal kon Mama Kandeh congratulations kon ñun tamit dafa am lu ñu war li ñu war mooy jàppante li ñu war mooy dimbalewante li ñu war mooy di déggoo di diisoo lii lu am solo la Fatou li mu war a def na ko mu ngi waxtaan ak ñun ci bugam bi nga xam ne moom la binda ku nekk nag mënu koo jàng am na ñoo xam ne jànguñ pour mën a understand book bi am na ñoo xam ne amuñ jot xëj na pour read book bi tamit te Gambians nag wax dëgg yàlla su dee dëgg rek a am ñun read moom nekkul suñ affaire man dama dee wane Gambian soo koy nuba dara soo nekkee sa kër am sa dara di ko nuba jëpp ko def ko si biir book duñ ko mos a gis parce que book ba duñ ko ibbi waaye bii book dama bëgg ñu ibbi ko parce que xale bu ndaw moo ko binda te binda na ko te book bi ni ma ko déggee fulla ak fayda moo tax a jóg book bi jàngal jigéen ñi moo tax a jóg ci book bi solidarité pour jigéen ñi moo tax a jóg book bi jigéen ñi nag suñu waxtaan duñ ko mën a jël tey def ko ci programme bi Fatou bi parce que dama di wane xeexi jigéen lu métti la parce que booy xeexal jigéen boobu tam mu ngi xeex beneen jigéen di multiply effect mooy ne yow yaa ngi try pour génne jigéen bi si lii jigéen boobu mu ngi pousse beneen jigéen kele mu ngi matta kele mu ngi xeelu kele mu ngi ñun si yooyu lañ war a génn ñun dañ war a try su jigéen jógee ñu jàppale ko moo xam si politique la moo xam si mbéy mi la moo xam si lu mun a doon jigéen ñi dañ war a jàppante dama de wane jigéen mooy the bread basket of Africa ñun suñ téye suñ loxo si mbéy mi nga xam ne moom la ñoo def dañu xeebal ñu ko Afrique du dem parce que jigéen ñi ñoo nekk si naako gi jigéen ñi ñoo nekk si mbéy bi naako boobu nag nga xam ne dañu koo xeebal parce que suñ naako yi day ndaw na Afrique jigéen ñi yëpp tee seen loxo dinañ xam ne ñun ñooy fiit Afrique soo ñun dañ war a gis suñ bopp ci Afrique war a gis suñ bopp si suñ gox yi war a gis suñ bopp si suñ biir néeg yi ndaxte sax góor ñi ñu ngi tray ku waxal rek waxalal yàlla waaye ñun ñoo amee suñ problème ñun ñooy gis Fatou xamuloo Fatou guddi xamuloo Fatou bëccëg nga ne doo support Fatou parce que Fatou musóoram bi neexu la yooyu sax dama koy dégg nga ne doo support Fatou parce que Fatou yaayam ak sa yaay ñooy wujje yow doo support Fatou parce que da nga suspect ne sa jëkkër dafa nopp Fatou yow doo support Fatou parce que Fatou si liggéeykaay bi dañ ko promote la waaye li ma wax mooy société isu si yëpp dafa am pour def ak affaire yi góor kon ñun ngir yàlla ak yonent bi ñun kañ la ñoo dem ñun dañ bëgg a nekk rek daal la bu dog suñ dugalee tànk rek taxaw ndax ñun noonu lañ war a nekkee ñun dañ war a xalaat suñ doom yi ëllëg ñun loolu moo war a tax rek ñu wécceeku suñ yaay not lañ leen a not ba soona ñu ne tamit dañoo nangu rek ñu ñooy not waaye góor ñi li leen war si ñun ni nga ko defaa góor ak góor dañ dee soppotante ñooy toog sa seen bantabaay yi wax affaire yi Fatou ñooy toog sa seen bantabaay yi wax affaire yi Aïda waaye ñun tuñ toogee sa suñ place yi ñu ngi wax yu Nabu waxi Seynabu waxi Aïda ñun ci yooyu rek lañ dëkk ñun waaye ngir yàlla ak yonent bi ñaan naa leen waaye nañ lañu seet si jëmmi maay bii nga xam ne international day la adduna yëpp ñu ngi koy support pour jigéen ñi ñëpp a ngi ko célébrer pour jigéen ñi ñu taraay wécceeku suñ wécceeku wu duñ dem position yi nga xam ne ñun moom lañ war a am foo xam ne women policies yi nga xam ne mooy war a dooleel jigéen te jigéen ñi war faa toog pour defend those policies
ñun duñ fa dee nekka góor ñi ñoo fay toog defalal ñu suñ police yi suñ ko jagaree ba pare xam nga dañooy def dañoo jël ibidro bi teg ko fa parce que dañoo xam ne ñun kat am na lu ñu jot waaye suñ dooree di jàppante di dimbalante di vote jigéen ñi ñu nekk in position di pousse jigéen ñi jigéen bu am place da nga war a jàppale jigéen ñu ni tamit ku waxut lii wax leen jigéen boo fi jox place tey bu am place rek ëllëg ki moo njëkk a xeeb mooy cleaner bi nga xam ne moo nekk si office am yooyu yëpp dañ ko war a génnee we need to name and shame them man tey soo demee suma office ay xale yu ndaw ñoo fa nekk bi ma leen faa indi kenn nekku ci graduate waaye ñoom tey ñëpp a ngeen dem si university ñii jeexal na university ñii ñu ngee dem si university parce que su ma defut loolu li nga oote da nga koo nuru xale yu jigéen ñi suñ amee programme bu dee ñetti nit dafa nekk sama dinaa dem ñeneen teel ko li ma war rek lay def li ci des nag man ma bàyyee leen ko yéen ngeen seet naka ngeen koo géré kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax Fatou ne ko jërëjëf I am super proud of you kontaan naa trop parce que li nga def nii cuune mënu ko léegi man mënumaa bind bukk ku wax dëgg rek nga waxal yàlla te yàlla tax kon li nga def man dama ci kontaan dama la ci naw maa ngi laa célébrer bu baax a baax di la wax ne weeri maaj bii nga xam ne moom la ñoo dugga si man suma célébration bi yow laa ko tuddee Fatou kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum